Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 2023, mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa umeshinda vema na ubuheri wa afya. Karibu ndani ya Lookup Taarifa. Tumekuandalia habari kemkem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. We believe this process of sudden change of printer, hacking the exam system and having them printed on a short notice are responsible for the disaster we have witnessed with respect to Kcpe. Na kwenye Lookup Taarifa, kinara wa azimio Raila Odinga adai kufichua ukweli wa uchapishaji wa mtihani wa Kcpe uliopelekea matokeo duni ya wanafunzi mbalimbali. Nipe nikupe, waziri wa fedha adai serikali itatoa shilingi bilioni 5 licha ya awali kudai hakuna fedha za CDF. I want to tell the independent bodies like the EACC not to allow themselves to be used. Na sisi tutafuatilia kama jamii na hatutawacha yeyote, hatutawacha huyu mama asurutishwe. Wabunge wamtetea msimamizi mkuu wa bajeti nchini Margaret Nyakango baada ya kukamatwa kwake hapo jana. Na waziri wa usalama Kithure Kindiki ahidi kukarabatiwa kwa shule zilizoharibiwa maeneo yaliyoshambuliwa na majambazi, hasa maeneo ya West Pokot na Baringo. Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Felista Adundo. Mpenzi mtazamaji, habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup, kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, ziko wazi kwa manufaa yako wewe mpenzi mtazamaji, uweze kusemezana nasi, utueleze maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na habari zetu. Tunaanza rasmi. Kinara wa azimio Raila Odinga hii leo amepasua mbarika kuhusiana na uchapishaji wa mtihani wa Kcpe ambao matokeo yake yamekumbwa na utata wa hali ya juu. Odinga anasema zoezi hilo la uchapishaji lilikubikwa na ufisadi na kuwa kampuni ya humo nchini iliyopewa kandarasi ya kuchapisha mtihani huo ilidukuliwa na matokeo kuchanganywa. Odinga sasa anataka Wizara ya Elimu kueleza Wakenya kwa mapana na marefu kuhusiana na uchapishaji huo ulioathiri matokeo ya wanafunzi kadhaa. Mwanahabari wetu John Matava anatufungulia habari zetu na kauli ya kinara huyo wa upinzani. We have established that early this year, the Kenya Kwanza administration suddenly and abruptly stopped this contract just because the UK company refused to give kickbacks. Kinara wa azimio la umoja Raila Odinga amejitokeza tena na kudai kuwa kulikuwa na njama fiche ya uchapishaji wa mitihani wa Kcpe. Raila akisema utata ulianza baada ya serikali kufuta kandarasi iliyopewa kampuni ya Uingereza na kuipa kampuni hapa nchini. The government was advised that the Mombasa Road based company did not have the capacity to print the exams and also ensure its security and integrity, especially on such a short notice. Nobody would budge because there were kickbacks involved. We are aware that the Mombasa Road company then had to outsource the exam printing services from a company based in India, where the exams were printed in a hurry. Aidha ametaka mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI kuwachunguza maafisa wakuu kuhusiana na makosa hayo. We have today taken an unprecedented step and written to key education stakeholders for a partnership to secure and defend the integrity of the Kenyan exams and the certification that accrues from it. We have taken these steps out of a firm belief that once we allow education and exam systems to be caught up in tender wars, then we have no country to talk about. It is a universally accepted principle that collapse of education system is the collapse of a nation. We believe that evaluating the integrity of our exams and certificates presents an existential threat to our country, and we have to close ranks and deal with it dispassionately
and professionally. Vilevile Odinga alimshambulia waziri wa elimu Ezekiel Mashogu kwa kile alichotaja kwa kushindwa kudumisha viwango vilivyowekwa na watangulizi wake katika wizara hiyo. Our young people joke darkly whether their colleagues have Professor Jacob Kaimenyis, Dr. Fred Matiangis, or Professor George Magoha's exam grades. Today, the young people are struggling with the value of Mr. Ezekiel Machogu's grades. Raila ametaka uchunguzi zaidi kufanywa juu ya mchakato mzima wa uchapishaji na kusahihisha mitihani. The hunt for quick money has now taken the Kenya Kwanza entrepreneurs from petroleum products and edible oils to exams. John Matava, Lookuptv. Tusonge mbele ambapo wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza kutoka eneo la Nyanza Kusini wamejitokeza na kukashifu kukamatwa kwa mratibu na mkaguzi mkuu wa bajeti nchini Margaret Nyakango. Wabunge hao wakiongozwa na Silvanus Osoro wamelimbikizi ya lawama tume ya kupigana na ufisadi nchini EACC kwa kukamatwa kwa Nyakango na kuitaka tume hiyo kuzingatia uadilifu na kusita kuwapaka tope maafisa wakuu serikalini. Ian Keitani na taarifa hiyo. Msimamizi huyo wa bajeti nchini alijipata taabani hapo jana baada ya kukamatwa na makachero kabla ya kufikishwa mahakamani, huku wanasiasa wa mirengo yote miwili wakikashifu kukamatwa kwake. Wakizungumza jijini Nairobi, wabunge hao wakiongozwa na kiranja wa wengi bungeni Silvanus Osoro wamelaani kukamatwa kwa Nyakango, huku wakidai kuwa huenda ni maafisa waliohudumu kwenye serikali iliyopita. On Margaret Nyakango, call it whichever name you want to call it, but we will tell you today, as people who also support the president, that this is total witch hunt. There is completely nothing criminal. In as much as the matter is in court, and one would say that we are engaging or swimming in the waters of subjudice, that is neither here nor there. We are not discussing the content of the case. Na sisi tunajua kuna watu ambao walikuwa katika ile serikali nyingine ambao ndio labda wanataka kufanya njama fulani, kwa sababu kuna wakati ambao huyu mama alisimama na akasema aliekewa bunduki kwa kichwa ili aweze kuidhinisha mambo fulani. Aidha, Osoro ameitaka tume ya kupigana na ufisadi EACC kutotumika kisiasa, huku akidai kuwa Rais William Ruto na naibu wake wajahusika kwa masaibu ya Nyakango. To tell the independent bodies like the EACC not to allow themselves to be used to settle some, I don't know whether it's political scores or it could be some, personal interests. Masaibu ya Nyakango alianza baada ya kuikashifu serikali kutokana na utozaji wa ushuru katika jitihada za kuongeza mapato ya taifa, sawia na kutilia shaka kwa nini kiwango cha mshahara anaoupata kinatofautiana na kiwango kilicho kwenye bajeti ya serikali. How the high taxation has contributed to capital flight. This was raised by one of the chairs, and indeed we have seen high taxation leading to high prices. Watetezi wa Nyakango akitoka mirengo yote mbili ya kisiasa, kinara wa azimio la umoja Raila Odinga hii leo ametilia shaka kukamatwa kwa mratibu huyo wa bajeti nchini, akidai kuwa masaibu yake yametokana na kufichua ufisadi serikalini. This lady is actually being witch hunted because of the stand that she's taken. Because recently when she appeared before the bilateral team at Bomas and talked about inflation of salaries, that her own salary had been inflated in the budget more than 3 times. Ian Keitani, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Ian Keitani. Tukisonga mbele, watu 5 zaidi wameaga dunia katika muda wa saa 24 zilizopita na kufikisha idadi ya walioangamia kufuatia mafuriko ya mvua ya El Nino nchini kuwa watu 165. Mvua hiyo imewalazimu mamia ya wakazi maeneo kadhaa yaliyoathirika zaidi kuhama makwao, miundombinu ikiharibiwa vibaya. Kamati ya kukabiliana na majanga imesema mvua hiyo itaendelea kunyesha, ikitoa tahadhari kwa wananchi kuzingatia usalama wao. Hali si hali katika kaunti ya Taarifa kufuatia mafuriko yaliyosomba nyumba za wakazi wengi hapa.
Mafuriko haya yanayotokana na mvua inayozidi kunya El Nino kila kuchao imewaacha wakazi hao sasa wakiwa wanasalia kuomba mtume awasaidie. Na hali yetu ndio hii. Ile kitu ya muhimu ambayo tungeliomba serikali kwa sasa ni tusaidie na at least boat ambao tuko na wazee ambao wako hapa ambao pengine ingekuwa iko standby this side ya kuwa itakuwa inasaidia kwa in case of anything ikuwa inawatoa, manake barabara zetu zimefungika na hakuna chochote kile cha kufanya. In case mgonjwa saizi apatikane na chochote, hakuna mahali ambapo tunaweza kumwokoa napo. Kwa hivyo tungeliomba serikali ituwekee boat ya standby eneo hili. Hassan Musa, mkurugenzi katika shirika la Msalaba Mwekundu, ameomba washikadau kuwasaidia katika usambazaji wa maji, vyakula pamoja na vifaa muhimu. Lakini hii inakuonesha kwamba athari za mafuriko ni kubwa mno katika Tana River. Na leo tumekuja katika kijiji cha Wema ambacho ni kijiji sasa hivi kimekuwa cut off. Huwezi toka kijiji hichi wewe kama huna boti. Kama huna ndege huwezi kufika hapa. Sisi imebidi tutumie boti zaidi ya nusu saa, madakika 45 kutoka barabara ya Lamu kufika hapa. Na tuna uwezo huo kama mashirika na viongozi. Yule mwananchi wa chini atafika vipi hapa ama atatoka vipi? Kwa hiyo tumeona kwamba kuna vijiji Hewani, Wema na Kulesa ambao ni vijiji ambavyo sasa hivi kuvifikia ni mtihani mkubwa sana. Pengine wao watasema nyumba zao ziko juu, lakini chakula ni tatizo kubwa sana hapa. Kile chakula ambacho pengine wako nacho kinaweza wasukuma labda siku 3-4 zijazo. Ikifikia hapo then tutakuwa tuna tatizo jingine mbali na maji sasa, kwamba kuna mafuriko, lakini kutakuwa na uhaba wa chakula katika sehemu hii. Tayari ukizunguka tu hapo unaona bei zimeanza kupanda, kwa sababu gharama ya kuleta vyakula huku inakuwa ni kubwa mno, kwa sababu boti zinahitaji mafuta na hakuna boti hizo. Wakazi sasa wanaomba msaada kutoka kwa serikali pamoja na washikadau wengine ili kujikimu wakati huu wa mvua za El Nino. Aludagel, Runinga. Naam, tusonge mbele ambapo waziri wa usalama Kithure Kindiki amesema serikali itaanza zoezi la kukarabati shule zilizoathirika na mashambulizi ya magaidi pamoja na wezi wa mifugo katika bonde la Ufa, hususan kaunti ya Pokot Magharibi. Kindiki amesema wizara hiyo itahakikisha shughuli za masomo zilizokwama zimerejelewa. Anapekua vitabu vilivyowahi kutumika na wanafunzi, huku akitembea kutoka darasa moja hadi jingine kujionea mabaki yaliyosalia baada ya shule hizi kushambuliwa miaka kadhaa iliyopita. Shule zilifungwa, watoto wakatoroka, wazazi wakatoroka kwa sababu ya shida hii ya magaidi na wezi wa mifugo ambao wamekuwa wakiua wananchi na kuwaibia mali yao. Katika kaunti hizi zote kuna shule ambazo zimeathirika. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki anatoa kijitabu hiki na kutia sahihi kama ishara ya kiapo chake kudhibiti kuwa lazima shughuli za masomo zirejelewe kwenye bonde la Ufa. And we will also be commencing other measures, including the setting up of additional security establishments in this area, as well as also engaging with the Teacher Service Commission for the deployment of teachers so that our children can learn and be safe when they come back in January. Kisha baadaye anazungumza na vyombo vya habari na kutoa amri kwa yeyote atakayejaribu kuhujumu utendakazi wa vyombo vya usalama kwa matamshi yasiyo na mwelekeo. Isitoshe, waziri amesema lazima wafugaji wakubali kusalimisha bunduki ili operesheni ya vyombo vya usalama iafikike. But what we are not going to allow is any person trying to meddle with the security operations or trying to direct operational matters, including the operations of the National Police Service. If you do not fall in the category of people who are authorized to carry firearms, you must surrender those firearms. You've given a lot of time, and we are not in a hurry to move into the next phase of forcible disarmament because it's inevitable. Maafisa wa polisi wa akiba wapatao 205 ndio wamesajiliwa kupokea mafunzo na yatang'oa nanga hapo kesho katika chuo cha walimu cha Chester. Kuanzia kesho tumeidhinisha mpango wa wale maafisa wa ziada wa polisi
205 kutoka ambao watafanya kazi chini ya usimamizi wa vikosi vya usalama hapa, vya polisi na vile jeshi la taifa ambalo linaendelea na operation hapa ya kuleta usalama. Ruga Ival, Lookuptv. Tuangazie mdahalo wa CDF ambapo waziri wa fedha Njuguna Ndung'u hatimaye amebaini serikali itatoa fedha za maendeleo ya mashinani maarufu kama NGCDF. Msimamo wa sasa wa waziri Ndung'u unakinzana na kauli yake ya awali kuwa serikali haina fedha za kufanikisha mradi huo. Jana wabunge walikataa kujadili hoja ya kwenda likizo hadi pale serikali ingetoa fedha za CDF. Stanley Lugaria na taarifa zaidi. Ndung'u amedhibitisha kuwa hazina inakumbana na tatizo la kulipa mishahara pamoja na madeni, kiomba wabunge kuwa watulivu baada ya kutishia kukosa vikao kwa kukosekana kwa fedha za NCDF ili kusaidia katika miradi katika maeneo bunge. You know, we have to understand, you know, it is our country, dear members, and we have to understand. I narrated the whole situation. We had a big session where I said, in 1 year, Kenya has gone into 2 extremes. There's a severe drought, and now there is El Nino. In both cases, we have reallocated budget, a supplementary budget, and recurrent budget, and even development budget to save lives. In both cases. Hapo jana vikao vilikosa kuendelea ilivyoratibiwa baada ya wabunge kususia vikao hadi utoaji kutolewa mwafaka kuhusu mgao huo. Statement is not correct, and I would not want to come here to teach because that is, it has no even basis. I just need your protection. You come here to make us understand. That is what I'm going to. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. But it is not warfare, my friend. Yes. It's not warfare. I would want to go through. Listen, I would like to go through the logic of what is done slowly. Let's not fight. It is not a war because we will invite people who actually do it. Thank you, Chairman. Profesa Njuguna Ndung'u akijitokeza mbele ya kamati ya idara ya fedha na mipango ya kitaifa kujibu tetesi za wabunge Silvano Sosoro, David Kiplagat na Irene Mayaka zinazojumuisha pamoja na kuondoa pesa kutoka katika hazina ya kitaifa, tetesi kuhusu ruzuku ya mafuta, tuhuma za utapeli zinazozunguka hazina ya maendeleo ya Afrika Mashariki na cryptocurrency. Recently there was a mutual evaluation of Kenya by the Eastern, this is on anti-money laundering and combating financing of terrorism, and one of the major recommendations was that we need to take as a country a policy decision on how to regulate virtual assets and virtual asset service providers, and these are the terms that are used for cryptocurrencies. Kamati ilitaka kuelewa tofauti kati ya usawazishaji na ruzuku kama ilivyodaiwa na waziri Ndung'u, hata bei ya mafuta ikiendelea kupanda, huku akifichua kuwa ruzuku hiyo ya nchi kwa mafuta walioipata ikiwa shilingi bilioni 63, sasa ikiwa imesalia deni la shilingi bilioni 43 baada ya kulipa shilingi bilioni 20. What you also look at is cross stabilization across prices. That's something that what is the objective? The objective in most of the analysis that we do is to make sure that diesel prices, which is going to hurt, it's both an input and it's also the public transport. The transport system is going to be affected. Stanley Lugaria, Lookuptv. Kwa habari hiyo ya mwenzangu Stanley Lugaria, ndipo tunafika hatua ya mapumziko. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea muda usio mrefu na habari zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage,
hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tuendelee kukupasha. Wabunge wanawake wametoa wito kwa serikali kuangamiza magenge yanayochipuka nchini ili kuwe na usalama wakati wa msimu huu wa Krismasi. Tupate taarifa hiyo. That we are deeply concerned of the resurgence and activation of illegal gangs across the country. We are deeply worried with the activation of groups such as Sinkororo, Mungiki, Al-Shabaab, 42 Brothers. In Kisumu we have the young men in Obunga. In Mombasa we have Wakali Kwanza Kisauni. We have Wajukuu wa Bibi Likoni. And the gangsters and even those bandits are the same group. Those gangsters ambao wameshikana kuterrorize wamama na vijana. Kama kwa wakati huu tunaona hii gangster wanashikana and wanaforce wamama kwa circumcision. Hiyo tumeiona. They are regrouping. Kama ile ilikuwa ya Nakuru. Tena tumeona kijana mdogo wa 15 years kutoka Naivasha. Juzi walienda kwa nyumba wakamtoa, nyinyi mliona ilikuwa kwa social media kila pahali. Wakamchoma kila pahali. Wakamfanya madhara mbaya sana. Na tunasema tukikataa kuongea kwa wakati huu tutakuwa kwa shida sana. Wakulima wa maziwa kote nchini ambao husambaza maziwa kwa kampuni ya New KCC wamepinga hatua ya serikali ya kubinafsisha kampuni hiyo. Wakulima hao wanasema mipango hiyo inaporomosha sekta ya maziwa nchini. Wiki chache tu baada ya serikali kutangaza uuzaji wa mashirika mbalimbali za serikali kwa nia ya kuongeza fedha zaidi nchini, wakulima wa maziwa wanasambaza maziwa kwa kampuni ya New Kenya Cooperative Creameries wamepinga ubinafsishaji huo baada ya kampuni hiyo kutajwa chini ya kampuni 35 ambazo zitabinafsishwa. KCC now is fully modernized. This is a time whereby the farmers can start reaping. So when we heard about the privatization of New KCC, we were very much shocked. As leaders from North Rift, we are really denying the sale of New KCC. Chama cha wakulima kikiongozwa na mwenyekiti wao wa kitaifa Muchemi Nderitu, kikiwa na wenyeviti wa kaunti kutoka kaunti nyingine, waliungana pamoja kupinga hatua hiyo. Wakizungumza mjini Nakuru, maafisa hao waliapa kupigania vikali shirika hilo kubaki chombo cha umma. KCC has been a farmers entity from the word go. And KCC has a lot of assets. And we know for sure there are some people who are already eyeing those assets. Walielezea zaidi kwa ufufuo wa mashine za kisasa za maziwa zilizoletwa na marehemu rais wa zamani Mwai Kibaki zilitokana na mateso ya wakulima wa maziwa, na kwa hivyo uuzaji wa New Kenya Cooperative Creameries utasababisha kuporomoka kwa sekta ya maziwa. About a buy of last resort, it's really not about profitability. Even if we break even, that should be good enough, because no Kenyan farmer has poured any milk. So when Kibaki brought back New KCC, that was the dream. When the last government also really bought a lot of equipment and revitalized New KCC, again that was still the dream.
Tusonge mbele ambapo naibu rais Rigathi Gachagua ametetea mageuzi yanayoendelezwa na serikali ya Kenya Kwanza katika sekta ya kahawa nchini, akihoji kuwa yameleta manufaa kwa wakulima wa zao hilo. Akizungumza kwenye kikao na balozi wa Uingereza nchini Neil Wigan katika makazi yake ya Karen hapa jijini Nairobi, amepigia upatu taifa la Kenya kuwa lenye mazingira bora kwa wawekezaji. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ametetea mageuzi ya kahawa yaliyoanzishwa na serikali ya Kenya Kwanza, akisema yananuia kuinua kilimo hicho. In fact, the reforms are not prohibitive. In fact, it's only that the people against the reforms have created a narrative that the reforms can stall trade and business. Far from it. Gachagua ametoa wito kwa wawekezaji wa kahawa kutoka ughaibuni kuwekeza nchini kama njia mojawapo ya kuboresha uhusiano wa kiuchumi na taifa la Kenya. So we will be happy if you can create a forum for us to talk to coffee dealers from the UK. We'll be happy to engage them so that we can explain to them what we are doing and they can understand us. They can also give us ideas. We are quite happy to have that engagement. Aidha, Gachagua amehoji kuwa ni vyema kusawazisha wawekezaji kama njia mojawapo ya kuimarisha zao hilo sokoni ili kunufaisha bei bora kwa mnunuzi wa kahawa. What we have done is reforms so that we don't have people monopolizing the industry. Okay. So that everybody can play one role. What is instead of the cartels in the middle? Yeah, you know, they have been doing, they are the ones who are milling, they are marketing, and they are buying. So they set the price. And so we are saying do one thing at a time. Huku hayo yakiendelea, wakulima wa kiwanda cha Munuga kaunti ya Kirinyaga Kati wamefurahishwa na nyongeza ya mishahara yao, ongezeko ya bei ya majani chai kutoka shilingi 21 hadi shilingi 25. Mwai Karani, mwenyekiti wa kiwanda hicho, amesema kwamba nyongeza hiyo itaimarisha uzalishaji wa majani chai na wakulima. Munuga have released a payment of 25 shillings above 21 shillings which we have been giving as monthly payments, and we are grateful for the farmers for giving us 2 leaves and a band, and we are going to go on a higher level in next year. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Faith Charles. Asante sana mwanahabari wetu Faith Charles. Tukisonga mbele ni kwamba kama njia ya kukabili maafa na hasara ya kupoteza mifugo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, wafugaji eneo la Tana Delta wameanza kuzamia ukulima wa kisasa. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Kwenye pilika za kujaribu kutafuta namna mbadala ya kilimo na kuhusu ufugaji na kukumbatia kilimo biashara, wengi wamepata mafunzo kemkem ya ukuzaji wa mazao. Sasa nilipoanza mambo ya kilimo, nimeona kilimo ni muhimu hata kwa ufugaji wetu. Furaha yetu ni tele sasa kwa watu wa Kenya, vile ametuelimisha kama elimu iko na faida, sisi sasa tuko na faida. Walitupatia faida vizuri sana. Wakatusomesha sasa mambo ya mwembe. Sisi ni wakulima, sisi watu wa Tana River tunajidai sisi ni watu. Wakazi wa eneo hili la Furaha, kaunti ya Tana River, wanasema kuwa mafunzo ya ukulima wa maembe na alizeti yamewezesha kulipa karo ya shule za wanao. Tulikuja wakatusomesha hii maembe tu kubwa. Wanatusomesha kuna maembe ya punda ni akona nguvu kushinda zile maembe mengine. Sasa ile ndio unaweka nasari, baada ya mwezi 3 inakuja kufanya drafting na ile nyingine tena inazaa haraka, inakuwa haraka. Naona elimu inaongezeka. Niliporudi mimi nimeanza kuweka nasari maembe. Kwa upande wao, washikadau wanaoeneza ukulima mbadala eneo hili kwa ushirikiano na mamlaka ya mazingira NEMA na huduma ya msitu KFS, mradi utaongeza juhudi za kilimo biashara nchini. Wanajamii mafundisho na tunashirikiana na idara tofauti na mashirika tofauti kama Kcpe, Kenya Forest Research Institute, hata Kemfree, mpaka NEMA, KWS na KFS. Sasa tunasaidia jamii waelewe urejesho ni nini. Tumeandika vitabu, wamepelekwa kusoma, wengine wameenda mpaka Mount Kenya.
Regan Lemeguran, runinga ya Lookup. Karibu sasa tudunde viwanjani. Mechi za handiboli za ukanda wa Afrika Mashariki zimeendelea hii leo katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, huku timu za Kenya zikiandikisha matokeo tofauti. Kwenye kundi A, masheji wa Kenya almaarufu KDF wameadhibiwa alama 32 kwa 37 na Rwanda. Uganda walitoka sare ya 37 na Kenya Waters. Kwenye matokeo mengine, GSU walitoa ushindi wa alama 36 kwa 21 dhidi ya Evergreen. Ligi kuu nchini Uingereza kuchezwa usiku wa leo, huku mechi 6 zikiratibiwa kusakatwa. Brighton watavaana na Brentford ugani America Community Express. Bournemouth watakuwa wageni wa Crystal Palace ugani Selhurst Park. Fulham watachuana na Nottingham Forest. Sheffield United wao watapambana na Liverpool. Aston Villa kwa kabili mabingwa watetezi Manchester City. Mechi kuu ni baina ya Chelsea na mashetani wekundu Manchester United katika uga wao wa Old Trafford. Mtazamaji, tumehitimisha rasmi habari za Lookup Taarifa mchana wa leo. Usiku wa leo imekuwa fahari yetu kukuandalieni taarifa hizi kwa niaba ya kikosi kizima kilichoshiriki kuziandaa taarifa zenyewe. Nasema asante sana, tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara siku ya leo amekuwa Felista Adundo. Usiku mwema.